Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseayani. Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.
Radio Bula Duavata na cereal mai vekenda pakitali tukani kena ndo tali na nonde wasiningo na Vata. And na kapi vena ka ni buke lulu and dai ka rusanga bula kandu tiko ni singa ni bula February veketo and tai ni buruburongo mai senga tiko ni da berongo dindomo and na singa moniti va kele sar tiko nan raki susua ke na ve oso so tali so ya senga na lenga baka vena ka tiko ni soli tiko ni dengu ni bula ka rauni da mai veto mani tali tiko na da mai berongo dindomo tiko and na kapi vena ka ni buke lulu and dai non da programo vakarutaki ndo rongo di tiko na via kapi ni buke lulu sa o te tale tonga ngoe rona madhawa daga me rongo da tale tukina na non de wasininga una non da programo nama ki ana bebuke lulu o ya na toso ninga una me bakaindo venga rabi tuko ni kino City Veni Raturala kanda baka vinabena katiko kena kamba ni rua na Divine Group of Companies sa vakatel nga kena na MK Cake Hub and na non rabi to koni karauni do me rongo di tiko kena na vika so do mai bulango di kenda tiko ni kena na vitala noa so na tukutuku ni ngauna tukutuku ni nonda banua ko o ira na viliu takitu mai na nonda banua la mani ubiti and na baki sanga vulu saoti ka rauni nda mai rongo da tiko na nonde wasiningo na Vata ni toso ni ngauna and na via kavi ni buke lulu via turu mandangana ngono vina kongo mi waka vina ka kena wana nongo turanga tau City Veni Raturala baleta niu kela ni senga ni rawa na kena vaso kumuni mai ni tukutuku e so mengai mai biuta Vata mengai indo mai nda mai rongo da tiko nda mai wasia Vata tiko na itala noa e so koe au ke la tiko ni senga ni rau. Via wakawini vena ka tiko kina vekiam ni turanga tau City Veni Raturala vena ka wakalevu na loma soli nomani inda wasia tiko mai na nomani ngauna wakakina na nomani talenti kau ni ki lain duandua ngā kino ke muni and bio liva ni kakamuraki na nonda wanola mani o viti kanda kalonga te tiko kina wakalevu na leo ni matavu wale ngoa na Radio Bula Duavata ni rau ni ndandau mai bulango di tiko na tosini ngauna ena via kavi ni buke lulu. Wakawini vena ka talitunga ve kimoni ke sara na vitu sanga vulu kandua wakadava tiko na undolu na leo ni matapu vale and nonda to Vata na Radio Bula Duavata and na nomanindo veto koni nomanindo wase tiko yani na nonda Vata vinaka wakaliu sara wakawini venaka ni rauni da mai veto mani talitiko da mai veise mati tiko and kavi venaka ni buke lulu ndendai mai teko bumbera tiko me wakani wa wakamuri tiko na nona tanto mai ina nito esa ni koro na turanga na presidente ni bono le bongo Joe Biden na loma ni vida na miniti sange o tingango akele me kina do tukuni na kena tukuni vavalangi tavala nongo na studio ni Radio Bula Duavata ke na rara ni wangabuka levu i San Francisco International Airport ka kele me kina na Air Force One na wangabuka kele levu kanda wakalele da tiko na turanga na presidente ni bono libungo Amerika Joe Biden e kele mai koe na buku ni rua na songo le levu kana mai dono makatiko se na songo ni sasanga beka ni kumuni labo fundraising karambiuta Vata tiko na wakambisinisi ni mataka o ira na tukuni ni ira na wakambisinisi so ira na ndawolita ki pale na real estate levu na real estate moguls era ngoera tiko tiko i Los Altos i ana vanua ena wakaidhurikina na non fundraiser se na songo ni sasanga ni kumuni labo tiko ni mataka i Los Altos senga ni au mai na vanua kito tiko ni kinongo ia ni kua na nona kelenga mai o ia ko ia baka o tukuna tuka mai teka bumbera tukina nonda to wasininga ona ni kua na kavi ni kua kelenga mai o koe sa mani lakusara dua na helicopter sa waraki koe tu tuku ni rua na helicopter waraki koe tu ka sa wakalilidi koe sa rea ni na Pacific Heights goe na i San Francisco sanga ni ao talanga mai na bonongo na city level i San Francisco bono totoka ke wakao ni
Iadhara mai San Francisco, e ando na bono moni na ngante talanga kina. E ndalako ikia i vakautuko ni San Francisco ngango na city, Pacific Heights ni lako ikia nda mata sarsara na matangali na vale. Ngo asenga ni vale, mi utuko na vale ni na businesses and industrial buildings. Ngo na vale sarangai ra baka itiko kina na leo ni vanua kanda redanganda sakilani ra uira ra baka vatutu ka ratu talanga kina sor do baka takina alo sora baka tortuna i tutu baka value taki na matani tule bongo Amerika me baka taki Nancy Pelosi na vono ia ratiko kina ko ia no na kelenga mai na vida na miniti sa oti sa buka taki sa reani na helicopter do na songo talenga ni komuni lavo se na fundraiser kana baka idurtiko i Pacific Heights i do talenga na usutu ni no na ngole mai na nito ni korongo na Presidente Joe Biden o ia na tukuni tiko e mai kede waka tiko koea na wera kede sara na ngone vuli. Senga ni rewili kina na ngone vuli. Wera talanga na na kela meratura soma bakan dinau na non rei dur ni vuli ia go e ngole moko e mai bakaritaka tiko na ni matani tule bongo Amerika e sa na vangalala takira mai na non soma na non rendinau mera soma listale na non rendinau ni durduru e vida tiko na undolu nrau bakadada tiko na undolu na leo ni banua na leo Amerika kara asomi tu sera vuli tu na seanga ni scholarship e ravuli tu asomi tu na e raturi lo na rendina utaka na non rei dur ni vuli e tini e tukuni tini ka donan rau ono sanga bul kalima na undolu ia na wili na kenre wili na leoni vanua o irna ngone go tukone tingo na tamba ngone sara lakoani na vuli tordake college students kara dina utaka na non rei dur ni vuli e mai vangala takira Presidente Joe Biden donan ra ono sanga bul kalima na undolu na ngone vuli sewira na gasi talengai ra vuli tu kara soma tu bakan dinau e randina utaka tu na non ridurdur ni vuli e sa mai vangalala teki koea vangalala teki ra Joe Biden mai na non ra mer soma liustale mer sana kuni soma liustale na non randina o ia na kai tuku no koea ngondo na malani vosi tuku no koea au binakata na ngona mer sa biubuli kina mer sa rawata kina na non ribola sa tau ribola kina sa rau ira mer lakngayani ra sa volleyball ke baka era via volleyball mer sa le tomana sarna non rambula baleta ninda kelale utu vike tomande i Amerika na vuli e vangone ai levu era senga ni kela era senga ni vaka vatutu ser vutu ni au mer soma tungana non ridurduru e na ngona era vuli tiko kina e solie tiko bakantina au vira na mateni tule vu Amerika na non ridurduru mer soma na ngone sa oti kina sartori bola kina sarngai soma so somi listali tu i tukuni ni rangai graduate mai bangor sa tori bola mai tori bola batatali tu nga kina dinau kina non rasana ngai sanga mer soma listali na dinau ni non ridurdur ni vuli ia indona kali buka mai vakarita ko Joe Biden na non ila kolak talinga mai ina neto esa ni koro ena kavi ni kuaka mai teko vumber teko kina non de to i wasiningo na Vata ena kavi vinaka ni vuke lulende nai ne karusanga vulkandu ni singa ni vulo February ni bula vinaka suriti kamni sama tika nga mai no to i wasininga ona ni toso ni nga ona ni sivina vai na tini na miniti ena veto ena venga ravi ni siti veni raturala ve mama ni ono da na sema tali tika ni kena ena non da do rongo lotu ena ve kavi ni vuke lulu me bakar tondo venga ravi tiko kina na New Methodist USA. Wakambula tiko yani ene kavi ni koa ve sherry vandinga ni mbula vinaka vakalevu na sema tiko mai ene kavi ni koa wakatala kina ve ili tia tama imbeka ke kemudo ke de sara na tiko ngori na city level San Francisco ni mbula vinaka wakandu ni vinaka tiko yani ve kemudo to toka na nraki ve kito en sanango wakatala kina ve liku vavatanga isa ni mbula vinaka misiski kau wakandu ni vinaka tiko yani ve kemundrau tali o vinaka vakalevu na nomrongo na nambongi wakanduni vinaka nindona singa vinaka na singa nikua ya kavi nikua wakambula tali tingani vipeni rokondiva turanga ni ovisa vakadhengu mai namboro wakanduni vinaka tingani vikimni ke na nomu ni matabu vale
Nomani tokaningo una vuninda kua, suretika mninda ve tomani tikuani nonde wasiningo na vata na kavini kua, Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata tiku mai ni sa votongo e ono na miniti me vana kaloko. Bound to me out, lay no guita, ni ruin and rebe out. Sengandina ni karaurawa na daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni wakamotoka kandau drendrena no te tuve to seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa sumburi ani na nomu yaya mai na nondra tostoa kena nomu mate ni katumba. E tikombeka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Duruvanua Amerika na tawasarmanda na nomu dondomo. Nama kamay na we wakararamataki may natambana ni Duruvanua Amerika.
Rongothi and a Vea Kabini Vagarombuka, ni 7 na Vine at 10 na Miniti Pacific Standard Time, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vatamai. Denda kanangwala ni kibanilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi ng dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wada badina na kani kanakana. Kaya tiku talaga na nono to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa yan. Na pani mandray pai kaya na bungatali. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, don't Bula. Sa wada viti kung baka na bang karataka. Iyo, don't Bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangay raw-rongo ni sangay adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali mo nga ni sangati ko na pepa. Oi, Santina. Ayaw sar nga. Iya, ena bibuk sar bukli bukim kamen da kilaraw to keso na kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na sar nga. Binangon nga men daw warong kinabelong new and na Radio Bula Duavata. Nadama? Na belong new and na Radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kando vital no tagikina na bay kame bukena non bangra kangraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo eviti and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Ena Radio Bula Duavata na ngona sa sivitang gona vai nandu na miniti sivina vai na tini na miniti dan na siya masartu kani kena kena nonde wasini ngona bakaruta kena bea kavini bukilulu do benga rabitu kani kena o siti veni ratura lai na itala noa ni toso ni ngauna kavito koni tiko kena na Divine Group of Companies kavakatal nga kena na MKK Hub. Ena ngona bea baka bula manda ni kena veke mando na siya matiko maya na kavini kuwa ni bula vinaka wakanu ni vinaka talitu nga na bebo noa ni venga rabi so ni venga rabi tiko kina no itakanyo ni venga rabi tiko na matandrendendre kavakatalanga kina vikema ni na venga rabi tiko and ve tambana vakamata ni tuma na nonda vanolo manio viti senga so tini da vinaka tiko na irongoronga ni venga rabi na ve tambana ni mata ni tu so kau no itaka tiko ni sa tos tiko na ngona sara ni na tosa vake talitunga kina na vinaka ni venga rabi ni na venga rabi tiko na tiko ni irna ngoli tiko yani relaki kerebe buki tiko sera kere tiko na nomni venga ravi na bukun saranga ni daka tiki nongore donga na kamen na numa tiko au kilani dona kaya bunga bikenta enda na Duavata tiko kina ni lebu sarna tambana baka mateni tu o katala mandanga kina nambange mai viti dan do lako ni kina era matadur tu ngamai na bunga ngauna se bunga ngauna senga soti ni randau senga soti ni do to doko na nonra e bakarau ni venga rabi koya sa bakunu ni tiko ni kena na Radio Bula Duavata satos tiko na ngauna ronong dolu rosanga vulkavana embakingo kau bakanu ni tiko ni sana toso bakatalinga kina na kena torda ki tiko na nonda itopo ni venga rabi. Dombole vinaka waisea boshanti venga na vanua di sema tiko mai kinongori mai na Wee Island mai sabu merwale si salivalu dombula vinaka vakakina ve torre katinai mai na yatu kuka ke Sherry Vandinga pakanuni vinaka tiko ane vikim do ena kavinikua. Now
Fijian Radio Bula Duavata mai verto na RFMF Dance Band o ia nei tala no ni nongo seni lili ko te mai kina na ngona ni sa sivitanga na vai na walu na miniti ngona talanga ngonda san sema sare ni kina we siti ve ni ratura lai na nondi wasininga una ni toso ninga una me waka ve toko ni tiko kina na Divine Group of Companies e wakarurungi tiko kina na ve business so me waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, wakatalanga kena na Divine Home Caregiving i Santa Rosa, o katalitunga kena na Orange Lounge. Orto kede na kambanioia, erto wakarurungi tiko na Divine Group of Companies. Ka wakatalanga kena na MK Cake Hub, tiko mai nandawa, wiki mundo i suva, do tukunitu na suva, na usori corridor, wakatalanga kena me avasarani nabua. Ke wakaoni via o ta keke, na keke ni singani sudu, waka mau, sen dobia kana keke mandanga, sen na pai, sen na trifle, na veka wau ya, rau ni o ninge vitartarani ki na MK Cake Hub, tiko talanga na nonreto Facebook page, and damanga o ni na via o ta takayani. Waka nui ni benaka tiko vi kim ni kede na sema tiko mai na kawini kua, ni o nina maru takawata talitunga ke au na nondai wasi ninga una ni toso ninga una e na venga ravi nei sitiveni raturala. E na muani en bakingo, e ra kune kina na ovisa mainandi en duana in bini wainganga se in duani, e tolu na tani na kena bimbi. Sabakai tame rasar. Gai bukan domamula. Ni keima misekin roa takatiko nga na lebu ni wainganga e kune ongo, sabara itakitale mai, ni kune tale, en dua be mama na tani. Karasaba ngangatiko, na obisa na tikinango, rasa kauma ye lewetini bakadada na lewe ni bono ebiti, mera bakatarongi. Kabang bauti, ni nandewa kibono atani na be bangangaingo. Kani nanomi ni usa wainganga bakay tamerago, e aba kauti ko kibono atani, mengai laki bolita kikina kena makete. Ia, sa kilaitiko, o piti e tokan donu e nangau ni sala ni waka wainganga kei nanduvani e raduru tiko maingo me waka ukibonua tani. Ia, ongo e nangai kilai ni sa toso na vevanga ngai e nai usa lebun duan beka ngai kunengo e nanonda vanua e viti se na Pasifika. E singemi, ni senga ni matai ni usa lebu bakaongo. Me ardo mai ena nonda vanua. Era saba ka uoti mai. Kasa bolita ki oti veira na kena itini e rangaraba na kena makete. Mera wangangai. Kasa teki buongo na kena ilako enda noitaka. Nindanangai kila ira kina. Ira sabesu kalewai o ira era bolitaka na wainga. Era waka be kila itaka kede na dakadakango na kena itini. Era sa kila ni rerewaki na dakadakango ia matatasara na nona dakadaka kabe taurilingataka. Baleta ni mai bolitaki menda vanga ngai kina na lewe ni vanua. Ramaten dole kina na luvenda. Di polita kina wainganga. Sai valu rawan dua. E na ngau nango. Me valuti kina indua na matanitu. Meranduwa ni ka vanga ngai na lewe ni matanitu. Ka baka mati e na induwani. E senga ni baka nga taki ni kuwa nga saukurang gore sa ibalu makawa. Senang dakay. Meravanga nga na lewena. Kabagay doriti ko may na yala ni banua e na deba kay mereke e nangaw na sarangango. E sibia e tolunan raw e ramate e nandua nga nasing.
e na wainganga na fentanyl ka duru tiko yani e na southern border na yala ni Vanua mai Mexico. Na wainganga ongo e mbuli mai China kanga ibaka uyani baga iloa ki mereke. Onina nanuma na yazo mai ni COVID-19 e na rua na ondolu tini kadhiwa ka rabu-rabu e bura-bura taudoko wili talenga kina koi kenda ibiti e se tiko nga na manu-manu ni mate ongo ka se rabu-rabu tiko nga ibiti endai-endai. E bunga na wainganga sa bagay nga takitu e bura-bura koi kenda ibiti enda kila na marijuana ninta sa tea baliw sa sanga na Vanua e bo koe ka kunengo mainandi na methamphetamine ka bula-bula me baka na wai masima e bambauti ni sa sanga talitiko nga ebiti na methamphetamine ia e oka na wainganga ni bei mga matyanitaki sa Indubani e bida tal dua na yanggona kena matanggali keda nga yanggona ni Viti na yanggona ni Balani na umburu na sibiriti sa tanguru sa sibiara na edan kay na derung benisini na gulu kay na wayway ni Torotoro. Au zabuta tiko yango eso sakilay di bagay ang ataki bagal lebutiko bay ranangone kay nanggasi. Nindua nga naway se kau e munubi se laukana meado kina namateni sa ikoya sarangangor na wainganga sa wili ka wakati me wainganga na imbini-bini ka kunengo mainandi e bagaray takatiko na lebu ni wainganga e bagay ang ataki se bolitaki may weekend ay viti di na nga ni ray-ray ba Kauti ko kinandua tali na mata nito iya kenay ray-ray ni gay may beibote aki nga ike. Au sada butaoti na bagay ang atakiraramban ng Dubani e na loman ng dua sara ng ngaw ng balap. Si tigabusa rin ng ngaw na nino ang may naibolatam. Sa indewan-dewan ti Kongo, ninonda baga toboleha e sotale na Dubani wow e kawata ke karagain basi ka kambuliti ko e buro-buro enday-enday. Yanda tau ramanda nga e kwenta kilale butu. Na baga tabako. Kay nanguni ang gona ni Viti se balangi. Sa indewan-dewa rawa-rawa ni nonda baga yang ataka na kenabo e kawatake. Sawat yung goen dua na ngaw ng balabo. Kasangay tiko, may bakalaylay taki na nguni ang gona ni Viti e na isongo-songolo tuwe sile e Viti kay rotuma. Au lewe ni matalutunggo kau kila. Au nanuma ni atawale ng kasilebu sabaga dengo. Reverend Tui Kila Wangay Ratu may baga tambuy ng nguni ang gona e na singatam. May na matagalaylay may adaba ng bongilip. May kakuha talaga ni Bolitaki na yang gona wa na italatala. Asa akune na ngaunaya so na italatala. Ratuki ang gona na singatambu rabolita ka talaga. Tambu talaga ni bagay ang ataki sa bagay adori ng uniyang gona na itiko-tiko ni talatala. Singataw do ko may namoniti kinamoniti.
Na baka tatambungo, e paudira tau doko na lewe ni lotu era singandina. Ia na tabako, sa baka tambui sarangabakan dua. Baleta, may sabakan dinan dinataki, baka buniway, ni tawayanga, kapag dadana na nondambula. Kay na nondangada-ngada, may baka saranga sa wala ito ka enak-ena pakete. E kaya na itala-tala tui kila-kila, na yung onda na bali ni kalu. E sa nga talangan ni nonda, e nona na kalu kaya kambulia. Iya, oya, nabita na yung baki sa oti. Ausanga ni bawang bauta, e nakaurayda, ni se bawang muriti ko na bailawa ongori. Enta kilani asabo katambui talenga na iluba ni tai. Entua na ito baka panua bulangi. Sanga ni madala ka tumbu mai kadaba. Ye embulim beka nga meso tabikin na non rabia nguno yang gona na lewe di baba koso. Au kila. Ni na tarongi kina ena baka tatambungo na non dan dondonu. Natamatayan dua, kay nangalala ni mga tulewa. Iya onggori ng ngunyang gona ni Biti. E doon natikin na yung dasangay kila. Ang daw liyada ni urongot na kenabay talanoa. Na ngunyang gona ni Biti, e doon tala natikin na ikotokin na, ne kay na kinibugan dukaran nondangad-angad. Sao tinangunyang ko na nibitin ta sa kakasibiyan ni Kibale. Sangga leba ka sa matagiti ko na kenay saba. May saba ba kadap? Kadapang beka yung anita. Doon baka ng barasi, sa sanisob, sa indua talembeka na kenawa ni mati. Ninda sangunyang ko na nibiti. Ninda sabi na katasaran ni saba. Iya. E bagay ba yendu ka na yung gona? Kung yung gona ni Biti? E binakatikin na wain buta ni Sambuto sa kabanana may sabakin. E bagay ba may pangko? May sa kakwa nga nakakwa. O ira na lubenda, era bagat tobolea nakakida nga. Meratara na weni bako. Merangay kila na kata-kata sembata-bata. E senga ni mana na ibubuli na itake na. Erabia tara. Merakila. E so na ibagaraw ni Basulawa enda sa raido ti Kongo e na kenabagan domamula e bagang bauti ni onggori na rebu-rebu ni wainganga. Sa siya ni kunikina na nonra ibagaraw e tubinaka na nonra baka sama. E baka enta sa siroba somutali na nonra ibagaraw di bayin basura kinayaba iba. Uhira kasanga na yalonra. E ni sa bondo na wainganga sayali na ibagaraw watamata. Yang dua na sere ertua langat na sini mango may nastoba. Anon ramata sere na ubisa ng dua na ngauna. Abaga tokong go ng ganggana. Wayong go iba-iba kasi say. Rakoda ba na ito okay. Sa nga ni utaronga sa ilahon ni day. Se merangono umateni membalit ti day. Sa nga ni ukaya ni Keda. Ya. Kenda sambong daw tuwi na ka nga. So eramode e nabaleda. Erangono mateni wasuma. Na kenay nakibukabuniway, may maiway ni Bebo kang bulay. Indaray libiti yan ang auna inday-inday. Sa baka, naduro diway.
Ia sa toson dina sarangana ngauna se waiwei. Na mata se rongo ya sa katoni na bali ni walesi e na tinika diwa ono sangavulu. Sa o tingo e ono sangavulu bakadada na yambaki. E sendina tiko nga na nonratunggang kanisere. Na ba kambe ini ngoni yang gona. Era daw buli seriki na iso na kenandaw. Era daw ni Buddha. Merambulian na sir ni ngono yang kona. Ngono na yang kona nimba metio tangani. Ngono bina kabiyaw ni loseo maramangasi. Kaya ngori na matanggali ngono sa takabagan libuto ni kuwa. Nanguno bauta. Baleta nindaw tini e nalasa itu ba. Saya dana tikungo nakaba beral di kuwa. Baleta di Bula Duavata kay nang butuk kay buwa. Endina nindaw ngarabi na yung kona baga turanga karukobi yang tokai di Bula Duavata kaya nakkenay naki. Yang daw zomboti ni sa Bula Duavata na pagkatatambo ni sa zomboti memada na yung kona sa oti nakkenay naki sandolabiki na nangalala mendandui lesuki na nondatikina na yung kona baga turanga yang garabaki e baga iwasi yang dinasar ni manggosa kay na baga turanga nimbula e tauri pakipata kay na kenay borao. Ni sabondo kay na ko sibia o ratu sibia se koyan di sibia sa sibia nga naka sa basi kasara ng baya na sakasaka kay na sakumbeta nakakede nga san rabu sakulukunu me kune endua na baga turanga ni sanan baleta na kakede nga. Au lesu talemanda kinandi. Nadabang beka e kune ngaki na mainandi. Enda bagang bauta ni baleta ni rawa-rawa na kenabotai mai kia na induvani e rone wabondo kia na wanga buka, se wanga mai bisei mai bunda, se mai lautoka, se buka takinga mai namaka. E bitan beka na lebu ni labo, e na rawa, mai na vabe mama na tani, na induvani ka kunengo, e tukuni beyau. Sibia e $2 bilioni ng dola. Eau ke pakawili ka na $2 bilioni e na re-racing a rua talaga ang bongi rua. Na kenay saw. Ya, sama ni singa niya do kinakena market ya na kenango. E suruta na busi na kenango. Kani sanggay matata na kenay tukutuku. Keba kaya ng gaibangang gaibang matay lalay sara. Na bolita kinindubani ongo. Sana tauri kedekina na kenay tukutuku. Menda ng gairongo ba. E nandua tali na nondang ngauna. E na madawa katumay. Di samole. Ia bebe me sa kakua mandanga na kakua se wakadawa ia na nonda toso ni ngauna me wakai me venga raviti ko ni kena o sitiveni raturala sureti kamania na via kabini buke lulu sibina vai na tini na miniti kanda wakawina vina katiko kena kambani na Divine Group of Companies wakatelinga kena na MK Cake Hub and non retobi toko ni ka rauni dau mai rongo di tiko kena
na nonde wasininga o nani talanoa ni tosaninga o nani bengaravi ni sitive ni raturala. We kemuni nada lata, usurete kemuni ninge sikopa yani na Radio Bula Duavata YouTube channel, santo mbiuke de tuka ni kina na ve programo ke de sara, and do moirongo de tuka na nonde wasininga o Navata, and na ve kavi ni wukilulu, yani sivi na vaina tini na miniti na tosaninga o na sikopa tuka yani na Radio Bula Duavata YouTube channel i tiko talinga kina na programo ke de sara. Samai ve mamando no gona ba, and na kavi bina kani wukilulu in dendai, ve ke tau and na tomba levo go San Francisco, wakanuri bina katiko yani saving ana vono ni sema tiko mikina, and na kavi bina kani kua sa ana karosanga bula kandua ni singa ni bula Februari na sere kataravangona ve wakambula tiko kina ve kemani ke de sar na vengaravi tiko ana ve kava ba ke de sar sa levu tiko na kava ba i Amerika ka vakatelanga kina mai na nonta vono lomani o viti wakanuni venaka tiko na vuku ni kava ba totokan dina na danrendre talitunga na nonta wakaronga tiko wakamure tiko na wakamadhala ni sitive ni raturalai na kavini kua o tali taka e lasa na nona tuku no koe ke ve masa kako mandangana kako vakambula tikani ve kemando nau pasipa na ne levu ve nakana sema tiko mai na kavini kua vakatala kina ve salome likuyasi ndombula ve naka vakanuni ve naka talitunga ani voliti salome ve nakana sema tiko mai na kavi ve naka ni kua vakambula talitunga ani ve waise boshanti merwale si salivalu ndombula ve naka Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai. Mai. Switch it. Mai.
DJ Ben. Nungu chisu nungu Welcome to your badua. storied beachfront Dorongote na estate, vima where mani ono marshmallow kina vitu roasts ene light up kawi the ni night. bugululu we kemada we California. Vima mani ruane kawi kina tolu ena singalewu ni lotelewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ide ni ti, kanay buka singalebu sa buka kabi, me buka na buka sekera, na sui, ikata buteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Girara mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Ai, do bula. Sabada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, do bula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo nom do na nalilay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli buke kamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na Radio Bula Duavata. Nadama? Na belongan new and na Radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kando vital nota gikina na bei kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni loto lebu bei kemundo e viti and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kaya itigo talaga na nono to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na pani mandray pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu, tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Eti kumbeka na nomini baka tataro membeleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomu gondomo. Nama kamay na beba kararamataki, may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a via cabin ni Bagarombuka, ni Sibi na ba na tin na miniti Pacific Standard Time, and a Radio Bula Duavata San Francisco, na Kauti Keda Vatamai. Era Radio Bula Duavata sa watongo e rusang bula karuna miniti me 5 na kaloko totolo wali tungana toso ni ngauna wakanui ni binaka tukani sa varu mai dabakaro mai bakada baratal tunga na bula Februari au kilani bunga weekenda da sanana makitiko e na buku ni sota ni Ellie Seventh e na mataitiko ni moni madhawa ni bula mati na madharu mai ngo sanda wakanui ni tiko yani we komunikete sara na bakabakaro tiko na li sarangito ka bakatelanga kina ki virto na nonda dorbo ke komunike de sara na baka lesi baka ni bena katiko ani na buku ni baka raoya semani benga na bono ni sama tiko mai kina o kenda baka komuni o kere komuni ke rauni ni ngendo waseto ka mandanga yani na nonda to bata ando to kana share ando na like follow us
Wakatela kina na YouTube channel, ke rao ni gaindo subscribe, kina YouTube channel, e andua talangana vivo ke levu tiko, e na kena wakatete tiko ani na nonda tō Vata Vatongo, kasnda sa leo lebu saratiko na leo ni nonda tō matapu vale, ni Radio Bula Duavata, vitu sangabul kandua wakadada nondolu, and counting. Tosa tiko na kenda toi wili wili, kapi na koia, kau sureti ke mni, nindo siama tiko ngā mai, ke wakau nindo dalata na vi programo iso, senga lenga. Ningai, Sama yani kina YouTube channel, dau mbiu ke tiko ni kina na nonda tō betala noa ke de sara, ndo mai waka idura tiko na nonda tō i wasini ngona na vea kavi. Ia, ke waka sona ngona o ningeli rongo da tali tiko na nonda tō na programo ni da sandu oti ani endo talanga na kango e nda waka binibina kataka kina na technology na tos tiko ni ngona na ngonongo. Waka ni ke waka o nida lata mandanga na ngona, tolu kina vitu na kaloko e rao ni ningeli rongo da tali. Nangona ngau ninga lala kina. Ia, i liu e senga soti ni sendo wakambimbi takatiko na i wola mata, se na nonda tō Vata Vatongo na Facebook, na lawa ni copyrights, ia, ngo e sa wanganga do taka sarati ngā wakamuria tiko wakamatela lai na kia na wakamuria na lawa ni copyrights. Ko ngonea, ni ngona sandu oti kina na nonda tō programo, e lewa na ngono ningen doli ke wakau ningeli rongo da tali tiko na nonda tō Vata Vata na Radio Bula Duavata na Facebook o ni sana seanga ni rongo da rao tiko kina sona sere. Lewa sara na sere sa o ni na seanga ni rongo da rao kina. Au wakanui ni tiko ni ke wakau ningen do seama yani kina YouTube e sena rao ni na rongo da tiko kina. Ia, ko ngonea na wuna o ningen do rongo da talikina sa senga ni na rongo da rana sere o ni sana rongo da tiunga ni tukutuk ni beiboli na beitala noa se o ni na sarawa tiunga mai ni wasa tiko ni senga tiko ni na rongo da ndua na rorongo ya na wuna wakanui ni tiko kina ni rawa ni na ndua tali tiko na iwali ni langongo en lama ni vida na wula mai ango ka wakabini benaka tiko kina veke mani nandau sema tiko ngā mai sema ni wakadawa tiko na rakita ni nanda te tostoso en Radio Bula Duavata o ni ndau sema tiko ngā mai. Wakanui ni benaka tiko ani ve sureti na sere kataravongo ndua talamanda na nonde tavi sere ve wakambula taki tiko ani ve kemundo na sema tiko mai ene kavini kua wakanui ni benaka ni tosa benaka tiko na vengaravi kauna ve wakambula tiko na sere kataravongo ve waise abushanti ni mbula benaka wakatelanga kena ve nau pasi panene levu mbula benaka vilivo na ulango benaka na sema tiko mai ndawa samu mai te levu ene kavini kua wakatelanga kena ve noriko fuki lau wakambula tiko ani San Francisco and Straight Street, isa, ndombula vinaka. Wakanuni vinaka tali te ngawi ke kimdo ke sara na sema te kongori mai na koro waivo mai rewa. Nui taka ni totoka tunan raki, ve kimdo mai asa nangori, se sa tautumbeka na huda. Badi tautikumbeka na huda, wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo ni ndombula vinaka tiko. Ka wakatel ngā kina ve Tuliana Sullivan, vinaka na sema tiko mai Tuliana, ane kavini kua, wakambula tali tiko ngāwe na wanga egi joy ni bula vinaka maramatau wakanuni vinaka tukani vikemni ane kavi vinaka ni kua wakatela kena ve kasani ta dhaka vinaka na sema tiko mai wakambula tiko ve Penny Ravula and a Port Headland mai Perth wakatela kena ve Suli asi lesia na vanua samisoni dhaka ke kasani ta dhaka ngande tiko mai Newman Perth ane kavi ni kua Sanga talanga ningule thabitiko and serengo tox ngona mandangango tox e se soko tiko I mode ndau dhaka pa mataka leo koe wakanuni vinaka talitinga ni veki mundou na turanga na marama ndau sama tiko mai Perth ene kavini kua wakatelanga kina ve Salome likuyasi ndau mbula vinaka voliti Salome wakanuni vinaka tiko ni veki muni ene kavini kua we wakambula tiko veki mundou ke de sara na matabubali ni marama tau ke lera na sobi mai San Jose. Au ni taka ni andou mbula vinaka tiko. Mbula vinaka tila noa ke Tasha, wakatelanga kina ve nonguiada, Vince, ke kimro nanguane, Jacob ke Mary, ndou mbula vinaka. Mandonga
Say Kemni, looking down on my knee. Say Kemni, say Kemni, say Kemni, looking down on my knee. To rock him under my tauro na lingangu mendaru sana bao usani ala ala querer dai me koni ala nga eke say kemni say kemni say kemni looking down on my knee. Say kemni say kemni say kemni looking down on my knee. On the morning condena nandondomo maroroya na bekila itawa mundo na marauni alongu isa na watingu mekwani alanga eke say Kemni, say Kemni, looking down on my knee. Say Kemni, say Kemni, say Kemni, looking down on my knee. Say Kemni,
looking down on my knee. Say, Cameron, looking down on my Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabi oke kena kouslo surua tatni Gelago bata na kena pai na bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarangan no direct message virtual giring akin na bitu sa ibo bitu tolo dio tolo duon limono se
o nga wale saranga le tumiko mai na nomota e na dio vale uma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawa talanga ni rutoli dilibu takani na kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Hina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu e na kabuni bugululu we kemu dawe California. Vima mani rua na kabi kina tolu e na singalebu ni lotilebu we kemu dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongote na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda, Vata mai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Drena no te beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nomni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nomni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ungarama talanga ni kenale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa, kina nomu mate ni katumba. Dong pula. Sabada viting beka na bangkarataka. Iyo, dong pula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamai na work permit Isa vinaka. Ena sang talanga nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sargikli buke kamenda kila rauto ke sona kame. Peleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kina Bailongan New and na Radio Bula Duavata. Nadama? Na Bailongan New and na Radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni loto lebu bay kemundo eviti and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Limandono na kaloko na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai na kavi ne buke lulu endindai ne karusta ngabul kandu ni singa ne bulo February o wakarita tiko ani mai teko bumbera tiko na nonde wasiningona na kavi ni kua na nona tandu tiko mai na neto yasa ni korongo na turanga na presidenti ni bono libungo Amerika Joe Biden ka ngole mai na buku ni ruana songo se na fundraiser e mai ndono makatiko koen do na kavi ni kua in Pacific Heights, in the city level San Francisco, dua tali ni mataka mai Los Altos. Ngo na songo e ngo lema mai ngo koe, ngo e rambita bata tu nga o ira na Democrats ki ira na ito ki ni business so era satu bakarau mera bakai labo taka tiko na non campaigns and na non na buno tiko yani member leta na embaki wa kataraba na vending tingi lewe na bono lewe ngo Amerika na bakai dortiko na bulan November ngo kasama idaba talitunga kina na vana embaki na mataini no na vana embaki sen na term ka vingarami mai kina Joe Biden mai na daba tiko na November ngo koea na usu tu tiko ni no na ngole mai mai na kabini kua ka bakatalanga kina ni mataka o tina songo ni mataka sanangai lista leani sanangai lesu taleani na banua e ngole taleani kina na moni madhamatanga go sena loma ni rona singa go e tiko boli kina go ia sanango beketo na turanga na presidenti o Joe Biden. Unui taka ni tosa vena ka tiko na nomoni tuba ina mbaki ngo rona ndolu rua sanga bulu kava. Dona taro, da mbeka sa nomoni tuba o ke lani bunga bekenda tiko bu mbaki tiko bu bata talitunga ke na vi tuba so satu. Ia unui taka ngo dona tambana talinga ka o benga rabi tiko kina ka o na noma ni na vena ka miuna do wase tunga yani beba kongeti tiko beba karara mata ki talitunga na buku ni nondambula wakai labo da satosa tiko da sangole mai ke tondo no taka bakalevu ninda sangole mai santa mai daka Amerika
sa leva na nonda silini, and the tori lavo, menda waka toto watataka ke na nonda mbula mai witi, lewu daki sara na lavo enda mai taura, kende sau ni daka, and na wano lewu ko Amerika. Ia, na taro lewu sangai tiko ngombala, tani wunga ninda sa ndua wata keve na tikinoia, e lewu sara na lavo enda mai tarai ke, ia, e waka thaba na nonda tō mbula ni mamaroroi. Se na nonda tō maroroi lavo, se na nonda tō mbita na wakatikitiki endo ni wase ni lavo, memba leta na ngau na tō sana laki wakadengu kina. Sa tiko mbeka ni tuwa ya sesenga. Ia ngoa endo naka e na au kilani vinaka me tōna mai wulida, e na nonda tō sa mai tiko, e na wanoa lewa ngo Amerika, kau do talanga na tambana ya o venga rabitu kina ia o kelani bunga talanga viki omnio ni sana kilatiko ni do na tambana ko venga rabitu kina na insurance na life insurance life insurance baka bimbi tiko do talanga na tambana go ka membaleta tiko na nonda baka rau kina ngona enda sana kadhivi kina o kelani lebutu na matangali life insurance ia do to vital no taka manda me baka ni ngo o kelani lebu talanga resa kilatiko do na tambana ko venga rabitu kina na life insurance member leta tiko e waka tokai tiko na final expense se na funeral funding final expense coverage se na funeral funding dina nga ni whole life insurance kena waka matela lai ke waka oni kila ni ke tartar mai ia ona numa me o se tu mandanga yani waka dada o se roni kai o se doko tu mandanga yani na kena waka matela lai roni ni ke tartar mai kena no to na talivoni waseba walu bandua tolu walu lima. Ena waseba walu bandua tolu walu lima roni durunge vital no kina. Ia wakadada saramanda na funeral fundings and na final expense coverage na kambani ko venga rabitu kinango sa kalima ni ambaki na nango mai venga rabi boli kina kau me adaba tiko mai ango sa lako tingo ni ka ono ni ambaki me adaba tiko mai ango sa lima nan rau wakadada na itauke sa na ngone ni viti sara mai dhuru rawa, sa mai ndua rau tiko na non-rep policy and a funeral funding ke na final expense coverage ko venga ravi tiko kina. Ia, na kaitali kina me dhawa tiko mai ngo sa mai rua sanga bulu ka walu na matapu wale e sara mai buki rau. Ia na kena sa mai adho na lenga ka sa bibu ke saranga na non-rep funeral funding se na final expense coverage policy. Ka rabo lietu. Na kaitali kina ngo ni na bunga bekenda tō e senga tiko ni tō kilani waka me tondo senga tuni tō waka bimbi na life insurance ia gonga waka samataka wango na life insurance oka kina na funeral funding se na final expense coverage e wango waka iko volie tiko e tini na $1 na $1 se kamande rosanga bulu na $1 na $1 se mani rosanga bulu kalima se tolu sanga bulu dona umai labu leboya o volie tiko e na rauni lima sanga bulu ngana $1 dona bula se dona rauna $1 dona bula wakatau e na embaki ni bula enta sa tiko kina e na wakatau tiko e kia na ilabo na soma tiko e na bibula kamando sa tiko buni kua o sa ambiuta nomu sosomi wakabula e vitu sanga bulu na $1 kamanda vitu sanga bulu na $1 yo sa bulia sartunga ik sa bolia sartunga na vitu sanga bulu na $1 e na bibula o bolia tiko kina na uma ila lebu ya na tini na $1 se tini kalima se sanga bulu whatever coverage o ni sa bolia tiko ya o sosomi tiko baleta nanuma me waka madala takani ngo balete sombe kai tiko na non ravaka sama e sa senga bio ni lavo ngo na waka lusi lavo o sa durongo da saranga e serando tukuna ngore be nakadaki mi o maruru I lavo nga ora ni bitanga na nungu lavo na nungu mbange I can just save my money me vata ka nungu ne adukina na lenga sa tuna nungu savings waka sama taka e senga ni rau ni ko waka toto wata taka ya na nomu savings ya na nomu kai mo biuta na nomu I lavo na bibula se na nomu I lavo na be mata mo bita tiko na mbange senga ni rau ni ko waka toto wata taka ya mai na nomu soma tiko waka ndua e na bibula e $5 or even $70 o soma tiko e ndua na uma I lavo lewe tine na $1 tine ka lima rua sanga bulu whatever your coverage is. Senra ni ndoro wakatoto wata tako ya koia e na binaka dhaki tunga kina mendua na nomini life insurance policy. Bera ni unge wakamatata kaya au bia tuku na talanga nike ni
Vitalia mandanga ke baka sa tiko indona no mo life insurance policy levu sartu na kambani ni insurance era tungo Amerika io levu na kambani ko kila ni bunga weekend to na itoke to sama i volie tiko ya na term coverage na term coverage ambaleta ni leilai ni labuto na soma tiko na bibula bakami to kuita ki tiko ena kena i rongo ni rawa ni ke baka yada na lenga you can have 50,000 or 100,000. So ronan rau lima sanga bulu sarna $1 rau ni na soli mai ngona sa ado kina na lenga yo iko soma sarti ko nei lavo leilai ro sanga bulu beka $1 se lima sanga bulu $1 na bibula o ya baka minda to mai baka dalai tiko na baka sama ya Yo, ando tale no vitala noia na kanga vi tukuna tiko ngo vitalia mandanga ke vakai sa tiko ndo na no coverage ya. That's okay. Marore tiko. Ia, o kenda tō kede, e roni o tukuna ngo, au sandondo, meu wakarita kai ani ni tongan driver kede, me ndua, me tō yandua na policy ni funeral funding ke na final expense coverage, e na kambani, na Lincoln Heritage, kambani o sami venga raviti kina ngo, ngo na wuna o tukuna kina ngo talanga na wuna undondo kina meu mai uase yani na tikina ngo, baleta ni ukila na levu ni kambani ratiko e na bono levu ngo Amerika, karawoli taka tiko na funeral funding final expense coverage, e senga nindua e toto Vata ke na Lincoln Heritage. Why do I say this? Baleta, ke baka iko sanga, ke baka samani adho na lenga, senga nindua vera na kambani o ya, e na sulia mai na ilabo e na ngona ngan revi kina na Lincoln Heritage ndua nga e vatiko ya na nonrito bengarabi ko ya e namba ndua tiko kina na kambani ngo e na bono kede Amerika when it comes to funeral funding ke na final expense coverage. Ya na bono tukuna tiko kina Vitalia saramandanga ke to sa vida sanga bulu tiko na nonda to life insurance policy sa tiko rawa ya saru ninge nonrito ilabo to na family na ngone adu kina na lenga baleta na ilabo ya nange ilako mai ni sa o te vida na bula waka bula, not weeks. Sana o te vida na bula mai na ngone adu kina na lenga sana nge ilako mai ni ilabo ya kalongata ke wakame nge ilako mai na silino ya e lako mai ni ilabo ke diko ki lau iko niko avolia. Because most times e senga ni waka kina ko ya na wuna o kai kina o ndondo mi o wakari takatu kina o waka sama takatu na i vosa o na tukuna o na kai ka usana mbadi kai tale mendua veke muni menda toya andua kede na funeral fundings and a final expense coverage policy. Baletango ke waka e adho na lenga na lamani rua na mbaki e na waraka na kambani me adho mai na death certificate Vata ke na medical records. Ia na medical records ve kemani na mata veo kani au sando venga rabi talitu ngā kena na kena lei kau mai me wakatotolo teki mai na medical records me rauni na sumi mai nei labo Ia ke waka mani adho na lenga na lomani rua na mbaki. Ia ke waka sambaki rua wati na policy ga yada na lenga na kampani dundo ngā goe na soma yani 8% na pasende e na loma ni 2% ka vanga na aua mai na ngau ne wako yani kina na claim Sambiu ngani na claim within 24 hours e sana somi mai e 8% na pasende ni normal coverage. Na ngau ne sa yada ni kina na death certificate baleta ni wakalawa e na ngandrebi me na yada rawa yani na death certificate ni berninge soma kede mai na kampani ni insurance na nomu ilabo. Ko ya na ngau ne sa yada ni kina na death certificate sana ngai somi mai wakaoti na 2% na pasende kasebo tiko Ia rani ko ke wakao ni na kilai ndua ia sa toru oti sa yadu oti virtu na lenga sa somi ani na nonreto and they had na ndua nonreto policy and funeral fundings and a final expense coverage ve Lincoln ni lako ni la ke waktaru ngirto ertona tukuna na ndua batakeda ngana kaira tukuna ia ndua ya ndua tale ke wakamandanga ili adu viti na lenga ke wakamandanga ili adu viti na lenga and assuming ai ani na coverage assuming ani na coverage do na toranga li lenga na madawa na vida na bula rua mbeka sawa ti ali lenga kini viti na toranga go ka sange bakarita ka tiku mai na marama na otina ni satura na no ni labo senga tu ni nama ko koe ni nandua ni se nandua tiko ngā na ilabo e taura ia
Ngai kurumbuyo koe ni o ngai ngiriani baleta ni o wakau singema ni o koe mbeka sana na numa mbeka koe ni sana senga ni ndua na ai lavo e adho yani me bakani asali lenga mai viti no tina. Ia ngai kurumbuyo koe ni o ngai ngiriani o ngai tukuna boa e tikongo na ai lavo si tikonga na ai lavo sali adho na lenga duru dhaka taka ngā wak totolo na vika kede me daru na wakota. Ni adho ngā yani na loma ngā ni rosanga wulka wana ia ua me wakana non rato ala sa lako kina nei lawe na nona kaunti. Kurambu i wakaliwa koe, baleta ni asenga ni nā maka ni sali adho me viti na lenga. Ia na matangali venga rabi kau ndondo mi o se tiko yani, au na senga ni o adha na o se tiko yani, ke wakai semberni ndo tiko na nomini funeral funding, se final expense coverage, se mani dhava ngā na nomini tuba e ndondonu me tiko na nonda tui tuba. Na madha o matangango, na madha o sawati madha ni muria da tu mena madha ngo sa vita rabi ko na matebe kenta to na to okay and ava libo ngo Amerika baleta ni so sara sa kadivinga non rambula me bakani to saro ni kai sa ra do ko ani na mbaki ni buloya so mbeka so talangara sa to bi matintende tu sa ngona mbeka ngabe na kamersa wakadengu ia so era matindole sartunga koia vita rabi ko na mate ka e bunga ramai langa tiko ngoe se anga tiko ni andua na non-funeral funding se final expense coverage. Ndona ka me tōna wakandei taka tiko ni na mate se anga ni wase ndua, se anga ni ndua robe imbuku kaya, ko ngone a mbimbi na me tō sana waka rautunga Au ke lani so mbeka ndo e so arando tuko na sartunga, se anga nda lotunga wako nda lotunga wako benaka, na kalo e nangai buki kenda tō, se nangai buki ananda tō matupu wale na ngone adho kina na lenga. Ia, au bia wakadala na waka Samoa, baleta ni rani tondo bata na tamanda wakalo malangi e solia tiko koia na waka sama na wuku me tō me rao ni tonga raba kina na veka e ndondono me tonga raba. Nimbola vinaka Jack Lee, vinaka wakalevu na wakaitavi tiko mai na Nito Vata na Radio Bula Duavata. Lincoln is not enough for the coverage. This is America. Do your research. Isa. Au kere na kambani ngo na Lincoln e sa mbaki ono sanga wulu no ruto venga ravitiko en wono levo ngo America. A+ rating, au kere talanga moni dhakava talanga na no moni research ni mbera ni o ninge vola mai endona ka o ni raniuka ni senga beka ni se matata tiko veki moni veital no taki tiko ngo na funeral funding ke na final expense coverage en duindui mai na life insurance ka tiko ki nei undolu nei lavo. Do talanga ia na kai ngandre e pinaka kena na Lincoln Jack Lee, baleta ni levo wekenda tō nei tōkei, e senga tiko ni se tō waka pepa, tō salanga mai me sangai tiko na mbula, mai adho na lenga. Ia, kenda tō talanga e nganiti kenda tō kena wakalevu na coverage ni Lincoln Heritage Jack Lee. Oni taka ni sama tata wiki mni o ia, vinaka wakalevu na ndau sema tiko mai kena Radio Bula Duavata, sivitonga na 5 and tinika 5 na miniti ke wakai tiko so na nomani wakatataro, ninge vola mai, text mai, vasai walu vandua tolu walu 5, rau talangani o ni mbiuta mai na messenger, se manidhaba ngai no mani wakatataro membaleta na funeral funding se na final expense coverage wakatelanga kina na life insurance ke wakaniwe kila na wakamatela lai se na ndui membaleta na term insurance se na whole life e tiko talanga na whole life ka rawa ni ni wakainga taka membaleta na retirement planning tiko na retirement planning ka wakatelanga kina na long term care e rambai levu ia au o mai wakamadhala takamandangani ia na vika so membaleta tiko na funeral funding ke na final expense coverage. Dombula vinaka na sema tiko mai na kavini koa wakambula tiko yani vei torika o luiviti, mbula vinaka antito. Vinaka na sema sar tiko mai nonda viti alomani, mai vei mbeka ngorime lambasa, oni taka ni dombula vinaka tiko, wakanuri vinaka tiko yani wakatelanga kena vei Jack Lee. Thank you so much for tuning in Jack Lee. Mbula vinaka mareta kalundau vinaka na sema tiko mai nei tani vosoti au dorange vital no na mataka ni mataka wakatela kene vei voliti salome vinaka na sema tiko mai nei kavini kua mbula vinaka merseni nei valu vinaka na sema tiko mai wakambula talitunga yani vekem to ke sara na dorbo nin kandavu na kandavu rugby union nangita na singa wakarua yango na sota ke na vosa
mai Vatu Remba Paksa na dona sota ya. Wakanuni venaka tikani ve kim do talanga na turanga na marama tovu do venga ravitiko verton na timini na vosa wakambula talitunga yani ve vilivo na ulango venaka na sema tiko mai ndawa samu te levu e na kavini kua wakatanga kena ve na wanga agi joy. Nimbula mbula vinaka noriko fua kilau vinaka na sema tiko mai na hate mai na straight street. Wakatelanga kina ve kimdo ke sara mai na koro waivo mai rewa. Wakanuni vinaka mbula vinaka sevu na ranronro vinaka wakalevu na sema tiko mai Santa Rosa. E na kavini kua wakambula talitingani ve kimni ke sara na venga ravitiko. Caregivers, kemni na venga ravitiko ver na tambangase wakatelanga kina ver na lewitiko rasa special needs karasanga ravitalitunga nongonongo ne taka ninda na venga ravitiko e na matan renre. Bola vinaka orisi.
Senitangi maudhia ngoroya Au saruinda mosita Senitangi maudhia ngoroya Au saruinda mosita
na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singelebu sa bugay kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungove na bima manion na kabini bugululu bay Kemundo e California, bima manindu na singilebu ni lotulebu bay Kemundo e Viti, and a radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai.
damu kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May iba giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 3 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 miniti na may Singamoniti Emerke. Na damu kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Romodan dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti, Keda, Vata. E tikong beka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomundono. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kabi ni Bakarombuka ni 7 na 10 na miniti Pacific Standard Time and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti, Keda, Vata. Onggo ay rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. Vitanga nei tukutuku ya dharati kumai and anonde wasining o na ni rongo mai bala ni Songo and ai kabi binaka ni buke lulu ende indai ni kerusang bulkandu ni singa ni bula Februari matai tunga ni tukutuku go membaleta tiko ngana kena maru takitiko na Songo ni kena maru takitiko na kerusang bulu ni ambaki ni Songo Lotu na First United Methodist Church 20th anniversary celebration ni Songo Lotu na First United Methodist Church. Ngandrebi nga me bakarita kia ni kau ni surete talitunga kena bakaliu lebu na teka butiko na kena marutaki se na kena bakaidurtiko na Songongo na lotu lebu na ikarua sanga bulu kadhioni singa ni bula Februari na lotu lebu mayongo mai bulangin doka itiko na Songongo Reverend Iliasa Koroi. Bulangin doka itiko Reverend Iliasa Koroi. Tiko butiko na Songo na Februari na ikarosang bulkadio ni singa ni bula ni basotia lotu levo na ikarosang bulkadio ni singa ni bula Februari na be mama ni ono tiko butaki sartunga kena na lotu ni be kindavaki kana wakaidori tiko na Stony Point Center o na ruan 2 saiba Giffen Avenue mai Santa Rosa na singa lotu levo kena wakarambuka na matai ni singa ni bula mati na vitu na kaloko ne kabi wakaidori tiko kena na lotu na 2552 Montgomery Drive, Santa Rosa. 2552 Montgomery Drive, Santa Rosa. Wakarawai na ikaru ni singa ni bula mati te kabutiko na tini na kaloko na mataka wakatoka itiko na Mission Outreach Reflection Time wakaidurital tunga na olo ni val ni lotu mai Montgomery oya na tini na kaloko na singa tambu ne katolu singa ni bula mati te kabutiko na lotu na tini kandua na kaloko na mataka kana wakaitawi talitunga kena o talatala Iliasa Koroi, Reverend Iliasa Koroi. O tiasa nang kay muria toka ni na wakasinga lebu na dua na kaloko na wakaiduritunga na olo ni wal ni lotu mai Montgomery. Ya na singa moniti ne kawani singa ni bula mati na vitu na kaloko ne kabi na wakaidurtiko kena na Youth Outreach mai na Stony Point Center o tioyana singa tu city kina lotu levu. Tu city na kalima ni singa ni bula mati kina lotu levu na ikavitu ni singa na veia kabi na vitu na kaloko wakaidurtiko kina na lotu evangelism na wakaidurtiko ya na valni na olo ni valni lotu mai Montgomery. Oya mana singa tu city kina lotu levu kalima ni singa kina ikavitu ni singa na vitu na kaloko ne kabi sanangele kidhaba tiko na lotu sena kena wakana numi tiko na karusanga bulu ni ambaki ni songo lotu na First United Methodist Church na gele songo tiko na singa tambo na ikatini ni singa ni bula mati tini kandua na kaloko na mataka na lotu ni vei talatala. O ia na ituba erto sambita tiko mai na songo lotu na First United Methodist Church Santa Rosa ni sa sureti tukina wakaleo se dondon beka miukai and the sureti tukina wakaleo lebu tuku kataraba maleta tiko nga na sota ni Bula Bay Easter Sports Day. Bula Bay Easter Sports Day sendola tiko nga na
Ke na nonra dhuru na timi, ve ke mdou na timi ni volleyball, na netball, se mai sa Amerika dhavangando tiko kina, se levu tiko na ngauna, rao nindo se dhuru tiko ngā mai, and sota ni Bula Bay Easter Sports Day, na i lavo nganga e rto wakarotaka tiko, e lavo levu e rona undolu na ndola. O ia na timi ni netball, ko e na nganga e na netball, ko talanga nganga e na volleyball, ruana undolu talanga na ndola e rto wakarotaka tiko kina, dona undolu na ndola for the runners up. Ia, Wiki mdona timi do sembera tiko ni dhuru, ruanan rau $5,000 na i dhuru ni timi, Dona timi ruanan rau $5,000, rau ni ngai wako te ani ve Peter Isaac, e na talevoni va sewa walu, ono tolu vitu, tolu rua walu va. Peter Isaac, va sewa walu, ono tolu vitu, tolu rua walu va, rau ni ngai zele ani voa, ia, nei tuku mataila lai me baleta na sota ngo rauni ninge be tartareani wata ki ne mani tawa se o lani e tawuni wai e na talevoni 5275 viwa vitu va ono. O ia na 5275 viwa vitu va ono na sota ngo e na wakaidhuritiko e na katolu sangavulu ni singa ni Bula Mati. Wakaroa e na katolu sangavulu ni singa ni Bula Mati, wakaidhuritiko e na Jerry Rayber Ash Park, tolu vitu, tolu ono lima, Ash Street, Newark. Goe tok sarangani tu sani vale. Ka kitu sanana ma kitiko kina, boli te kitu kina na kakana, arto baka rotaka talitungana veka, so ka rauninda ngole aninda laki marotaka baka matubu vale, baka mbibiti ko vera na lalai, Roni rakau yani me da tole ki marotaka bata tiko na Bula Bay Easter Sports Day, toki la sa roni to taka rau tiko ni e sana via katakata toka kina nanraki. O ana vei tukutuku e so, e adhara tiku mai me lewana tuku ani na nonde wasininga o na ni rongo mai wali songo. E na kavi vena ka ni vuke lulu e ndendai. Ma ni songo dhawan do lewana tiko, sendo se navu tiko me na tiko vu. Mani dhavanga na usutu tiko se nei na kini nomu do i songo. Do wako tamai. Ngoi ndonango ni sala roni na vivu ki tiko kina na Radio Bula Duavata. Na kena mai kadiwaki wali tiko e ani na nomu do sasanga ni songo. Se mani e seivura dhavo ni tiko kina na kai tali tuki kina na nondo tō wata na Radio Bula Duavata ni tau i vura ke te tiko. Ni wako tamai e na messenger. Una wuninda kua se rani ni mbita tali tunga mai na messenger ve tali matakimbau. Se na nondo tō wata ngango na Radio Bula Duavata. Rani ni wako ta tali tunga mai kina ni tukutuku. Mena mai kadiwaki tuku ani na nondo tō i wasininga o na ni rongo mai wali songo ana vea kavi. Ongo na i rongo mai wala ni songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Sa mai votungo e tini ka diona miniti me ono na ka loko e na ve mamani ono rongo ditiko kina nondo to i wasininga ono Vata. Ka tondo se amatiko e ni kina virato na New Methodist USA nono to bengarabi o amena ve mamani ono kina vito na ka loko. Dona kaubia wakarita ka ani, dona toranga e vola tiko mai ngoa sa kabida ni nona vola mai e nondo to Vata na Radio Bula Duavata. Ia, Jack Lee, ono ngandreba miu reida na matamuni Dobi naka menda tobi tal no tobi rei tiko se vadava. O sanga tiko miu reidi Jack Lee, o sanga ni mani reidi ko e rawa, i o reidi tinga ni vola tiko mai sanga ni dona kia ni tamba, menda ki la, se o dhe saramande vola tiko mai ngo. Votu saramai nongo waka sama na ka indona i vosa e ando tuku ni tu na keyboard warriors, Era sanga ni wakaritaka mai na matandra i na linganranga sa ando vola tunga mera wakaritaka mai na nonra na numa, na veka so e tuila manra e rabia wakaritaka mai rabola veka angora vola ke, ia, e senga ngā nindaro ni reida tiko ani, se o dhe e vola tiko mai, Na e dhanra tiko e awakatokai tiko na keyboard warrior, so Jack Lee, au kere, au ngandreba miu reida na matamuni, ke wakao ni sandondo na vola tiko mai, au kere talanga mani ngeronga da wakabinaka na nungu wakamadhala, indina tō dhokongori, roasanga wulu $1 e senga ni ruta indona matabu vale, but it's enough to take care of a funeral, Iana buna, iana ka wa se tiko yani. Ko ia wakanuni banaka tiko yani, saving ana vanua ni seama tiko mai kina, ndona ka e sa ndowi tal no tiko wakalevu, ko ke lani, wikenda tōna i tōkei, ke wakai tō lako e na i wola mata, e lewu na taga ni beba se na Facebook pages, and the reida tu e sa ndona ka na vola na
lako tunga na bola kena nge bola tungu e lebu na nguna e senga ni tō sanga me tō vela ve te dhake se tō bakaritaka ya ni na vika e ndina se ndonu sa lebu nga na bola tu ya ni na kambenga e lako me non rabaka same re senga ni kilati kuna kena ndina sa bola tunga ya ni baka lebu talenga na nguna na lebu ni non tu ve bola i tō dhakaba tu e ni bola mata baka me tō sando ve imbasuraki tunga se ve baka dhadhani koea e baka endo ondo lo matar taka baka dhamanda me tō vi raiwango tongi vi tala noa e rau ni tōna vatunga ia se senga do talena vi tala noa ia bolo vinaka sera tu ivu ia baka nuni vinaka tukani vi kimdo e na city level San Francisco to toka tunan raki e na kavi ni vuki lulu endendai baka talanga kina vi orisi mba sunra nimbula vinaka baka nuni vinaka tukani orisi ni sama tukumbeka bebe ne kavi ni kua au via baka mbula talitunga vi sevuran ronro ke kimdo ke sara na sama tukongori mai Santa Rosa ni takani ando mbula vinaka tiko senga talanga ningole tavitikina o anti to Rika Uliviti, Rusula Muritini. Bula Rus, wakanuni vinaka tiko yani, i venga na parta isi o ni sema tiko mai kina, se o ni tiko mbeka kina na kavini kua ngunumbu tiko mbeka, wakanuni vinaka talitunga na radio Bula Duavata vekimani na kavini kua. Uni marama
Ana Radio Bula Duavata sa watonga e walu no miniti me ono na kaloko wakanuni vinaka tiko yani se venga na vanoa ni sema tiko mai kina e na kavi vinaka ni wuke lulu indendai nui taka ni uni mbula vinaka tiko ninda maro taka tiko na nonda venga ravi se mani tambana da wanga ni venga ravi tiko kina ndona ka mbimbi ongo me ndo matan rendere tiko koe ake waka indua e loma mbimbi tu e redhi ko ngā mai ni o matan rendere ani ke lana dawa na oti wakandua na nona loma mbimbi e na redhi ngā mai sana vien rendere talenga o koea, dua mandanga nei dola levu e na talu votu e ke ana nomu nona re mai, i ko kai matan rendre tu yani waka nui ni venaka tiko yani na vuku ni venga ravi, se venga na vanoa ni venga ravi tiko kina na kavi ni kua, kono vea waka mbula tali tu ngā wana urambuta, ke ni tau ke ni urambuta, na kavi ni kua. Rombula vinaka na veo tini, vei jeri tu koro ke Amelia, mai Sacramento. Waka nui ni venaka tiko yani ve kiumanrau e na kavi ni kua.
ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Rendre na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero puko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rode na bima maniona na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende ni kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulutanga ni toso kiliw. May iba yung giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 miniti Viti na bay Singapore City, 7 na 5 na 10 miniti na bay Singamoniti Amerike. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan Dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Batamay. E tikong beka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kabi ni Bagarombuka ni 7 na 10 na miniti Pacific Standard Time and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Batamay. E na muna nga una na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka sing leutaka sa baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na dibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabyo ka kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito, mito may nanumota, e na diyo maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit, dilibata kayo na nagkaya mo katalawa sing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Radio Bula Duavata may Kauti Keda Batamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasaya. Songo binaka dinda mai sota baka marama. Sea bukina na baka niloma. Indu
vanua ni nonga ngulu vata. Rende ngamo dengu isa letukana. 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 Dona domo ya sanga ninda bulangi kina Olive Wiley na radio Bula Duavata sa dende ndange merongo da talitiko na domona veva kamaru tektunga ni vikenda na kavivi ka ni buke lulu ndenda ni kiru sanga bulu kandu ni singa ni bula Februari sa sivitonga na ono and ono na miniti ve mama ni ono da sana sem sartuka ni kina nondi wa siningauna ni rongo lotu ka artondo mai venga rabituka ni kina na New Methodist USA wa seto kani na vida na mada sauti kono no mami o tal no takatalamantanga yani weki omni na semberni rongoda se onia senga ni sema mai na mada sauti ninda do rongoda tiko na kenri tala no ira karando tako sa tiko mai na mbai tako sa tiko mai na iwasi ni koro na iwasi ni koro mai na mai Mexico, mera lako mai mera tako sa mai Amerika se na boda and the dorongo ada tiko waka menda ena tiungana to waka sama ni o iranga mai Mexico senga manda ni kilabi kim do na sema tiko mai na kavini kua o yondo batu nga nungu waka sama iran back nga mai Mexico se iran mai na say Amerika ya sen South America erando tako sa tiko mai o te onge waka onge rongo ada tiko na mada sauti rongo tiko na mada sauti na 60 minutes ke na tal nota ki tiko na mbaki sauti 2.5 na milioni o ira na tako sa mai 2.5 na milioni o ira na tako sa mai o tia gai lo rai tiko ni totolo se toso daki tiko totolo sara tiko na kena toso daki na kenre wili o ira kara tako sa tiko mai rasenga ni kai Mexico gora tako sa tiko mai o ira na kai China totolo na kenra wili rakai China ruta tiko na bon era senga ni ratako sa mai kila mai Texas na bononda kila ni lebu bira ratako sa tiko ni kino irango tuku ni ono sanga bulu na mai le mai San Diego na bonua ratako sa tiko mai kina balete ndo na bonua kona na ilati ni ala ni bonua kona na boda mai Mexico e Amerika na kena ilati ndo na bonua li dava ko sa tiko kina baka mindu lindo tonga na bonua li lala toka balilai eli ado kosonga o tinga sa baka minda ria ni bango ke baka nina baka sarava sa o nina rida ni sa baka tu na ulu ni banua se nangele me sa le batu ia nambai eli ado kostinga kona ndua na bonua lala toko na bonua irasange li dhuru tiko mekina ka yadana tiko na gap sara toka tiko na yadani bono me na gap era dhuru tiko mai kina o ira na kai China gai tarongi tiko indua dona dorobo yang baki roa sanga bulu tiko no koe va sanga bulu na singa na nondra na ilako mai oya Sambau dava tu na vasanga bulu na embaki era tako sa tiko kina na Israeli o na kaya lako me nungu vaka sama niu rongata tiko na nona tarongi tiko na ngone ngo baki roa sanga bulu college graduate wuli binaka tuku ni ira na takos tiko maingo era wuli binaka ra business mai China senga ni ira kara sanga menda kai me senga ni rawatira rangai vasa sanga ravanga rambula mai sanango senga go ira saranga era business rawatira tu mai China rasa sanga tiko merasa lako mai ka lewuntuntu na kenri wili be ira kara takos mai enembaki sauti Wasanga bulu na singa na balabuni ngauna na non biumbiu mai China me rayada mai Amerika era tako saba mai na be matani tu so me bakate ki Thailand, Morocco, Nicaragua, Ecuador, Colombia,
ke na Panama, ke Costa Rica. Ia, na levu ni vanua, we matanitu e soe tako soba mai, me rangai iado mai na vanua, me rangai iado mai na Amerika. Ia, o e tini ka whanau dolu na dola na i lavo na soma, ni ber ni rangai lako mai, me rawa ki na nira takoso mai, o te anira sa iado mai Mexico, na vanua ia ki na vanua me radhuru me ki na Amerika, e rote tiko ni ndona e aua na non rangai vondolori tale mai a sartunga o ira kara sa wara ki ratu, e rawakatoka i tiko ira na snakeheads, o ira na smugglers, i na dhanra tiko ia na snakeheads, e ra sangai ve usa mai, ve ira mai e sana ia, ndona e aua na non ravondo mai me rangai adhava mai na vanua, ka rangai takosa mai kina. Vanan rau tale na dola me rana soma mai o ia. Sara takosa mai, sara rangai dhuru sara mai, ra lako mai, ni rangai dhuru mai tai, me ra lako mai Amerika, sara lako sara ngā mai, sara soli ira ni wakarau ira na Border Patrol, ka ratu dhake tua ia. E wakatarungi tiko na maramango tarungi rau. Ni ki la wakadhawa na vanongo, ni rau ni o ni takosa mai vau ia. Mole tūno ko, orto tu dhake tuki a wana singa, na non rato le tu, orto na wake lesi ongo ni 60 minutes, rato le tu, me rato ngai wakasarawa tu, rato wakandiki awa tu, na non rei lako tiko mai o irango, ni sa rongo tiko ngona na kiana vital no taki, ni sa relevu tiko na China, e radhuru tiko mai e na mbai o ia, ngai tiko noko ana loma ni vana singa o ia, e rauta tiko ni rato wilika na ken rai wili, e ono nan rau, ora ono nan rau na leo ni vano e tako sava mai na vano ia, oka ki no India, o Vietnam ke Afghanistan. India, Vietnam ke Afghanistan. Ia, nira sa, ngai tuko no koe, nira tako sama ia, seng saranga nira rea ni me waka me, mbai atu na nonra lako mai, se mera sasanga mera sakudha atu mai na nonra lako mai. Da reda tiko na kenra yalo da basa rawa tiko, oira lako mai waka saranga era sombu mai na rara ni wanga buka, na nonra nreta binaka sartunga mai nonra kato, waka sulu tu mai waka binaka, sar tako sa mai, ralanga mai sar soli ira ni waka rara wirto na Border Patroller tu wawa tiko ia. Ia, ngai tarungi rito tiko na tarungi ira na maramango, ngai tuko no, ngai kangar tuko na tiko ira, era reida tiko en dua e dhakaba tiko ani na TikTok, era reida tiko na TikTok, na veka ke de sara ndondo no merna dhakava, na non lako mai, rateko mai non vanua, na ve vanua tako sava mai, na ke ni sau, ke na veka merna mai namaka, ni rasa iadha mai Amerika. E na loma ngani vitu sanga vulka ruana iaua, sa process taki se sa mai file taki na non asylum, sa rau kina vira mer sa lako mai Amerika, sa ramai turangi waraka tu na kiana rongodi, na non kisi ni asylum. Ia, ngai tuko ni talenga, ni levu ndua mai na kisi kede ni asylum in biu, se lako ani na matavile wai, e na immigration court Amerika, e 5.5% na asylum e soli beira na langole me China. 5.5%. Ken bambale ar sambo levu tiko, levu ndua e soli tiko beira mai China. E benak talanga menda tona ke la tiko, sen tona loma taru taka tiko, rali ado tu mi vada visane au ira. Baletan vi maliwai ni matani tu e ruango China ke Amerika, sa sensoti ni benaka me baka iliu, kanda ke la ke de tiko ke baka enda baka muretiko na veli taki se na matani tu Amerika, na matani tu o China, matani tu va komunisi, ka dua tani sartinga na nonretu na ken nonreveli taki tiko, koe ana embaki sauti sa lei wale sara sa pida tok ngana undolu na visa e soli beira na China karasa sanga me Amerika. Iliu endo milioni waka milioni na visa e soli tiko na beambaki, tuki tiko nonra visa merangole mai Amerika. Yana ngonongo sa senga ni vau ya, baleta ngona na kena sa senga so titiko ni mai longa binaka na nonra be maliwai na matani tu e ruongo China watake Amerika. Yana buna rasa sanga rasa bangarambula mai kino irango, ratuko no ira nira lako mai mer mai bangarambula. Wakatiki kentungan tu sasang mai me merana dhaka i rongor sa lebu talanga vira sara lak saranga mai baleta ni ke baka rtuani na bono rtuani kina e sara talanga ni na wakamate na matangali value take wa komunisi e kilai kina o China.
Songa na kau iam, inda na kila tiko, na nonda vito se aki tiko, nda wakamuri tiko na itukutuku, ni vanua levongo Amerika, me wakani inda sama i tiko Amerika, dandonu me na kila tiko sona ka e avatu, waka bimbi tiko ni o kenda tō talinga tō ngoli tiko mai as immigrants, se tō lako mai tō mai sa sangambula, wakatalanga ki no ira mai na vi matani tō tali so. So se watangona ono e na tinika 5 na miniti, tō tolo saratiko na toso ni ngauna, au wakanuni vinaka tiko yani vi kemdo ke sara na sema tiko mai na kawini kua ni mbula vinaka waka bimbi talitunga ve ke mundo na senge ngoli tiko mai na vukumbeka ni kena sa rawa na green card o ni sa ngoli mai Amerika Vavambeka na wate sanda to yadra mai Amerika ia ko ya ndu sret community kena ni sema tunga mai na singa wakarambuka dorongo ditu kena na nonda iwasini ngauna wakatoka itiko mai na vilonga niu karana do mai wakatarongi tu ni kina na oira na ngoni viti karasa mai dhaka tu e na vitambana taliso na vitambana ni dhaka taliso ka mesa kuasoti ni mai rambalili toka ngana nondo tu rai tu langa mai tu same kia giving tika e lebutu this is America the American dream ia lebutu na longa niu e tu e na vanua levongo Amerika ko e au sureti ke muni ni sema tunga mekina e na madhango nondo to bulangi tiko ne singa wakarambuka o sa wakanuni tiko me na ndei tunga na ne rove tala noa Toranga nei tā, ningai namaki kero tiko mai na singa wakarambuka, e sa vengaravi tiko koe na rarani wangabuka levongo i o bambo ti San Francisco. Ia o kilanga ni dhaka tiko na rarani wangabuka, o te o tini ngauna au a reda kena ni a sa vengaravi tiko na rarani wangabuka levu i San Francisco. Sama tiko ngā mai na Radio Bula Duavata, na rauni na vuke tiko na nonda mai tiko na vanua levongo Amerika, kau kilani na levo talangana vanua e nda sa ngole ni kina na ve mateni tutani tale so, e levo na ka e kila e o kila, ni rawa ni na vuke kia muni tali tiko ngā. Sipatangona ono e na tinika vitu na miniti na Radio Bula Duavata San Francisco, don bula vinaka na sema tiko mai na ve vanua e sondo sema tiko mai kina, e na kawini kua waka mbula tiko ane ve sevu ronronro, ni mbula vinaka sevu, mbula vinaka mela ia lutu na mbiau, sera tu ivuia na City Level San Francisco, Jack Lee, mbula vinaka Jack Lee, kena nomu matavu vale, Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti kenda vata tiko mai. Tongu, meu sileka. Soltar e corroto
mekua Niva kasiwana veini nati Au nandei Namu naulamani Namu mbole taka Nonaru veini nati Viva tatovulei Narula kodaruna Kotiova Mekamba sini nondaru mula Viva tatovulei Narula kodaruna Kotiova Mekamba sini nondaru mula Kotiova Mekamba sini nondaru mula Kotiova Mekamba sini nondaru mula Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ena kawani bungu lulu we kemanda we California. Vima mani ruana kawi kina tolu ena single wani lotilabu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang pakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Eti kumbeka na nomini baga tataro membeleta na lawan ni Durbanua Amerika, na sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a via cabin baga rombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a Radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda Vatamai. JJ's Food Shack. Etigo kina na kakana baga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tapioca. Na kakana baga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang bani mandray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, do pula. Sabada pati kumbeka na bang karata-karata. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay raw-rongo ni sanggay adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo nung daw nanalilay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oi, santina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli buke kamenda kila roto ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kina Belongan New and na Radio Bula Duavata. Nadama? Na Belongan New and na Radio Bula Duavata. Na programo wakarotaki kanda vital nota gikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni loto lebu bay kemundo eviti and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai.
Ia na velanga niu e sana ndau rongo di tiko ana ono na kaloko e sanga ni sivi na vai na tini na miniti na ngai wakandundonu te kitale ea na ngai ndau rongo di tiko ana ono na kaloko na vea kavi ni wakarombuka me waka ni ana ngauna e sanga ndau suka kina o ira karavenga ravitu e na velanga niu tale so. Sea mo tinga mai kina radio Bula Duavata e na buku ni vekai so na ve tukutuku e so e rao ni na buke ki muni tiko wakambimbi nenda samai sa sanga mbula tiko e na vano lewongo Amerika. Sivi tangona ono e na rua sanga bulu ka vitu na miniti au sana mai dhaba tali tuk ngai ke ni watinga na serongon da sana sema sarayani ke na nonde wasininga ona ni rongo lotu e na vea kavi ni vuke lulu me wakare tondo vito koni ka venga ravitiko kina na New Methodist USA. No mani tokani go una buninda kua vina ka wakalevu na vito mani tiko mai e na kavi ni kua ke na vea kavi vina ka wakalevu na ndo wasea tiko e ani na nonda to vitala noa nonda to i wasininga ona vata na visinga ke wakao ni ndo lata senga na lenga sema tiko e ani ke na nonda to YouTube channel o ana radio Bula Duavata YouTube do mbiuke de tiko e ani kena na vital noa ke de sara e ndo mai rongo de tiko e na nonda to i wasininga ona vata e na vea kavi e na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai. Na mani tokani go una buninda kua ni te wakadengo toko manda.
Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Of other men, it's not worth it because they belong to other families. They have their own lives to live. You have your children, you have your own lives, and be the matured person. Be the matured person for 2024, and take some time to do a self-reflection. That you ask yourself, what am I doing? Really look at what you're doing. You know yourself better. Apart from the God that you serve, you know yourself better. You know the things you're doing. Your husband, your wife doesn't know, your children don't know, you know what you're doing. So maybe for the beginning of the year, it's good for you to do a self-reflection, search within you and ask yourself whether it's correct to do the things you're doing or whether I should continue with the things that I'm doing. And ask yourself the effects of the things you're doing. Whatever you're doing, how does it affect your family? How does it affect your wife or your husband? How does it affect your children and grandchildren? Ask those questions because a lot of things we do it because we're so self-centered, we're so selfish, we only think of ourselves. We think of our own lusts, we think of our own fun, we think of our own selves, we say, I deserve to be happy, I deserve to have a good fun. But you disregard the effects it has on the people who loves you. And they love you too much to let go. And those are the little eyes that looks at you, your children. And also the loving eyes of your wife or the loving eyes of your husband. They trusted you. And that betrayal, it takes a long time to heal. You can be easily betrayed by your friends or by your parents or by anybody else. But when you're betrayed by your husband and your wife, it takes a long time to heal. I guarantee you that. It takes a long time to heal. Even when you say, oh, I've forgiven you. Even when you say, oh, it's okay. But I can boldly say today, those words are just words. The pain and the hurt that you have done into their lives, it's something that will always be there in their hearts. Because to be betrayed by the very person that they love, the very person that they trusted, the very person that they look up to, the very person that they thought, even when the whole world is not with them, as long as they have each other, they're good. And that person, as long as they have each other, turn around and do that thing. That hurt and pain is very hard to bear. So if you are one of those that are continuing doing the things you're doing, you ask yourself, what are the reasons? And do you need to continue with it? And look hard at your children's faces and ask yourself, do they deserve what I'm doing? Do they deserve the repercussions of my decision? And some goes to the extreme of just leaving your family and moving on with the person that you've met up. And the very life that you have created with your wife or with your husband, you quickly move out and start it all over again with somebody else. Well, we are not here to be preaching towards your life. I'm just speaking from the angle of receiving prayer requests, of hearing a lot of feedback, asking and pleading for God's help. That you know fully well that even your prayers, it doesn't do any good because the pain and the hurt that they've gone through, there's no words that you can say that can give them that peace that they're looking for. And just a word of advice as you begin the year 2024. If you know that you have been having extramarital affairs or doing things behind your husband or your wife's back, choose 2024 to be the last. Choose 2024 to be the year of your change. And if you haven't had as much engagement with your children and you know that they are growing out of their teenage years and moving on, then you will need to make the decision now to be part of their lives. Because if not, you become the dad and the mom, the missing dad and the missing mom, the uninvolved dad and mom. So when they move on with their lives, you become a term of reference, but they cannot remember doing anything with you. They cannot put anything to the love that you have for them. And a lot of times, I always share, most of the times we provide the shelter, roof above their head, we provide food on the table, we give them funds or finances to get them going,
And we think and we believe that that's our job and that should be enough. No questions asked. But you will never be able to play around with their emotions or with how they think and how they feel. And if that's the legacy that you're leaving behind for them, and which I believe for every parent, it's our duty to provide shelter. For every parent, it's our duty to provide a meal on the table. So it's nothing extra that you're doing. That is your duty. But if you know you've been neglecting your family, please find the time. If you know you've been so committed to your work, community work, for us, we belong to a church. Not only we belong to a church, we lead a church. And there's a lot of church commitment. I try as much as as we schedule the year, I will always include my family in that schedule. And I will always include a time that I say, no event for this time. They're having their exam. No event for this time for them to be having this. If things are happening simultaneously, I will get somebody else to go and do it. Or I will say to myself, no, I'm not going to do that. Why? Because I value my family. That role that I play out there, anybody else can come and take and do that. But the role that I play for my children and my grandchildren, no one will ever come and replace me. And that's where I give my attention to. So try and review the way that you've been living your life. If you have been disengaged from your children, then find the time. Make the time and create the time. It's not as much. It can be just a grab away like today. Just as we were leaving home, then I realized I have a daughter and the husband that came all the way from Germany. And we traveled together to New Zealand. And they will be flying back to their home on Tuesday. Then last night we were there. Last night our dinner was very interesting. We had long loaf bread with butter. I had mine with peanut butter and banana. So it was bread and tea for us last night. So I put on our family comms because we haven't met whole day yesterday and the previous day. So I just put on our family comms and said, okay, we haven't, we missed you people, but long loaves for dinner and butter. So last night they came up having bread, so it's your choice. Either you have it with jam, or if you're really keen, then you can go and open your tin of tuna yourself. And so it's free for all. Do it yourself, DIY dinner last night. And just by sitting around and having the conversation with my son and the wife and the children and my daughter and her husband, sitting there and, as I sit there in my heart and I'm just saying to myself, this is one of the rare moments of my life. That I can have my children in one room and have their families in one room. So I had an earlier one with my grandchildren during devotion and Joshua's friends that live with us. And after that we had our bread session. And after bread they went out for ice cream or McFlurry at McDonald's. And then I have the next sitting was my children and their families. And sitting there, and my heart was really blessed. And for the moment, just for that moment, then I begin to think, these moments will not last. I will be looking across the counter where my daughter from Germany and her husband, they will not be there. Like maybe for the whole year, I will not be seeing them in my kitchen. I will not be seeing them in my house. That realization, came last night as I sat there. And I went to the room and I said, okay, I'm taking, I'm going to bed. I went to the room, I lay down, and I just cried. I thank God for my family. And I'm 57, going on to 58 this year. Just for those moments. Because I believe I, didn't spend as much time with my daughter that comes in from Germany. And to know that they're flying back, and I said, when are you people flying back? Oh, we're flying back on Tuesday. And the moments are coming closer for them to go. And you may be feeling the same, children, or maybe your children goes to boarding schools and you don't see them or meet them throughout the year and they're home. And the moments as it comes closer for them to be living again, that feeling, they're going to go again. So enjoy the moments while you still have it. And that's what happened to me last night. Just sitting there, very tired, but just enjoying those moments, my rare moments of just having my family in one nutshell, in one room. So this morning on our way here, I was telling my husband, I'll just put it in our family comms. If we can
all meet somewhere for breakfast, because tomorrow is church, and I have my son-in-law, Henry Sandy, that has his family and his mom in the Western Division. I always tell him, when you come soon after everything that you do, go and visit your family, stay with mom, because the same feeling that I have for my daughter would be his mom for him, for them to spend quality time with their families. Yeah, that's my story, and yours may be the same. Yours, maybe it's the first time that your child is going to be leaving home, or your husband got a new job somewhere that it means for him to leave home, or your wife, vice versa, whatever it is. But treasure the moments, and whatever moments you have, make sure that they last. Make sure that that they're quality time, and look out the year, and don't just wait for the momentum of things to happen and for you to enjoy it. No, you plan it. For the last few years, I plan it. I plan our days out. I plan our weekend out. I plan the whole year for my family, where to go, where to meet, what to do. As much as I plan for the church and the activities that goes within it, I also plan for my family. And because with the work that we do, we are always taken up in a lot of things. So at least I plan the time that they will get our undivided attention, that I can be just a simple bull, a simple grandmother, sitting there and just being the nana that I'm supposed to be, or just being the mother that I'm supposed to be to my children. Because we all work in the church. Sometimes I'm always talking to them from the level of the church, because I look after administration, they work with me, and I'm always talking to them on that level and not to my children. So as we go out on our break, on the planned family break, at least we can have that conversation of just mother and children and grandmother and grandchildren. So plan out, don't wait, plan out as you do your planning. Those are the tips for you, for your planning for the year. Plan your activities. If you belong to a church that has activities, wait for their calendar of events to come out, plan it out, your leave. Plan your family. If you know your children are going up to boarding school, then plan when they have their Sunday service, or which are the exit week that they come home. Get the schedule from school so you can plan. When they do come for exit or they come home, make sure everybody's home, so that can be a getting together week for you. So plan out your whole year. And it may not go according to how you plan it, but at least you have a plan, and you can change it along the way to be a more realistic one or a more practical one. And as much as possible, you're planning that, and your time and quality time to your family. Also plan your savings and plan on your health. Just this morning I was telling my husband, because every now and then my leg is always sore, and from standing, from everything else, and not enough rest. And I was telling him this morning, man, I better start with you from next week for me to continue now for the year 2024, because I was telling him, apart from our prayers, I need those stretches. I need the stretches that we do, because as we get older, like me, our bones become creaky, so it needs to be stretched. It needs to be, doing some movements and activities or walking to be able to be, 100% functional. So that's my take, that I'm going to plan out for me to be able to achieve that, to go for my prayers early in the morning, and also to do my stretches that can help me, because I hardly walk long distances. I'm driving all the time, and the only walk that I do is up the staircase to my TV and up the staircase to my home. So those are the little things that I really need to do adjustments to my life, and also for your health. If you know, reda bo tale na kaide dono mo da kabna kaide dono mo kania lebna ka kenda roni tumani kenda kina. If you haven't done your medical check, write that in your list for 2024. Either visit the health centers or hospitals, or if you are covered by a private doctor, if you can go to a private doctor, please do so. You need to go and get your medical check done to be told the realities of your life, so you can mold or guide or direct your eating, your habits, life habits, and your sleeping habits according to your health. And if you don't know your health, then you'll just continuously live blindly. But when you know your health issues, then you will be able to direct your life habits or your health habits to meet, whatever that you're going through. Yeah.
And that's those are the tips that we need to do for ourselves. Like what we said, we're not sharing because we're perfect. We're not sharing because we are doing it. We are not sharing this because we are saying that this is the only way to go. But if we are doing something and it's working in their lives, congratulations, we are happy. This is a family table talk as much as possible. We'll throw in a lot of ideas. We'll discuss a lot of issues. But you take your cue, take what's relevant and practical for you. And if it works, it works. If it doesn't, well, at least you tried. Well, the plan is up and running on January. Just for example, when you plan, must make sure you stick with your plan. Because the challenges will come. The lifestyle will change. Just for example, like for me, just this one example, like for me, I want to wake up at 4:30 every morning. For me to wake up at 4:30, I need to sleep early. I can't plan 4:30 and wake up whole night. Because if not, it will be a struggle and it will be of no use going to pray when I'm half dead. So these are the simple things of planning. When you plan, you execute the plan. And there are things that when come January, February, March, April, there are things will come along the way. And that things can be good, it can be bad, can be in between. But as long as it will interfere with your plan, that's where you should be strong. You should be strong so you keep with your planning, the planning of your timing. Like for me, if I love preaching, but if I preach and standing in one motion for a while, you know, sometimes you feel that with your muscle because the age is catching up. But if you're preaching, you move around, you feel that like you're not only preaching, you are exercising at the same time. So these are the planning, the simple example for you. You are planning to build a house. Now, that means you need finance. And along the way, there are things that will come. The birthday, the funeral arrangement, your commitment to your village, your commitment to your family. But you already plan to build a house. You already plan to buy a car. You already plan to save. Like for me, I plan to save every month. I have to put in some money, give in my tithe, and also give in to me to save. And at times, you love to do other things. But because of your plan, it's already there. You try very, very, to the best of your ability to keep in line. Sometimes you will go left, sometimes you go right. Like for example, the food, when we were in New Zealand, you know, I believe I break every rules on my red meat and oily food. He loves his KFC. I love my KFC and I love corn mutton. Just open, dolongan ng Macau, na pam, na cuma New Zealand, kalau break tak kabila na singa, itu ni may makapita nga, 2-0 na singa, orang ni red meat kina ng doon na malaw. Yung cuma New Zealand, every second day, every day. Balde ni Sophie na katika na pam, batakin na doon na Macau sa hal tuwibiti, na Halabi, batakin na doon na South Pacific, doon na Pacific. Kaya do tu invitin doon ang orang ni ko sa aliw talamay na corn beef kabaya sa yali sa tibo nga napam ng una mo napam may mga tuluta kineso ni corn beef may gatutuwak ta kinapam kinala ko na supermarket o tuna o break ta kay ka nung gulas may o sa tumula sa ramong kanabay sa balos palebo baluting may ka na fish and chips sa KFC sa wala ka ni basic kaysa nga ni Red Meat walang kasar nga ito kinibiya mo maro wala sinasing may ka wala o break tayo tuwa basic siya nga ni basic nga o break tayo mataka o break tayo na kami hallelujah kung ano ito na as long as we stay closer to our plan it's good to have plan kung ano babinal kina ba o babinal kina ba libuan na turanga my life my family o babinal na kina na maramanda ito mo go doon maramanda o tuwa-tuwa doon maramanda na tuwa-tuwa sa manggosa Dero duro man nga may lamubo. O ko sa dami nga sa kero sa pera tumay. Non dami nga sa biya tuwa-tuwa nga nalaman ni tuwa-tuwa. Balta na tuwa-tuwa sa binaka. Sa nona ako na kanich na rin mi na bari ko ito nga nakakano binaka indirect ka tibe ko na don mo kaniya. Na smile mine. Sa nona na wait bata-bata ko ile na kando babuli niyo kina na this indiscipline ni bula. Na kana
So na kare ka tibele kan vinaka. Mun fa kongo mun vinaka. Tibele man. Quando tema que leva na ka mo mun bene. Dasta nga na ko no ya. Na Sprite ke mun man nga bale lengo. Go na Sprite. Au ya mo mun wai ke senga nga mun wai. Na fruit juice not as much. Mostly water. But again, I love, for those of you in Suva, at the Rock, they have this nice energy protein drink. It's called a Gym Junkie. I like that because it's a mix of banana, yogurt. It's quite nice. And mixed berry. And also healthy. Yeah, it's very healthy. So those are my greens. I go looking for those greens. Yo orto na nungo vitamani orto munu na kake nga. Sanu na nakako munu banga gore. Aw to balele na Sprite munu saranga balele durumio saranga bambadario saranga. Last few days ako do kana suka kakam comida. Last few days kito nakabalolo orto chiko mena mukela o kreberto do nakangalo mandamai do nakamali. Akala kena vital no kena buroi na kena chamur kena pinat para kela mai o ko talaga sa kana mali. Kakakabala kana vinaka. Ano kene kena umbada saranga because I'm not supposed to take sugar. And yeah, but I'm blessed. I'm blessed with life, and sometimes now, time here, or we are just sitting around and there are greens. So Tangasiso is the person who always faithfully bring us our greens, and sometimes he will be asking this and this. Asa nakabi ko katanga maybe kima may na hot green week kima may nang gase kima may nang buningone kau tala cold greens berto na dorvo because he loves his cold greens. And yeah, life is such. We are not saying that we are perfect, that, don't do this, don't do that. There are, temptations around you. The tendency to reach out and pick up the things you're not supposed to be eating, and you eating them. But when you do try and work around it, like what he said, when he came back, he got himself into vegetables. So yesterday we were doing our shopping. I picked up belen. So like may vali na balikuro sa kasarve na bungongo ve nate akanate kenito na niko tong timanray ni mataka tong bele va karakara dona kena mitin roka kena tuna se sanganaika sarota na kana leo ni manumano sa vavaku na kana leo ni manumano. We need to break that. So I've got fresh bellies and yeah, all ready for tomorrow. So I'm trying to think of our menu for the year, because we've had this menu for so many years. Now I'm going to change our menu for the year to be more green. So I'm trying to think what else we can do for the week to detox us, to detox our system with all the meat eating and the oily eating over the week. And I believe not only for us, for all of us. Na Canada may kanya iti ko na lumanis miso de kena bakatawasin na songo no da kana bala da kaka na bakay tikito ni non da songo. Kami nakakina na awareness while you know that you are doing something is wrong. The awareness will convict you this right time or this better time to move back to the awareness that you ni ndaru makita biti ko na family table talk bango. And so na tiko dinarali bango year na nanumutik mai what we share during the family table talk and give them the conviction that we have to go back to our track. We can derail here and there, but we need to come back from time to time. Just get back to what you can be, because I mean you've enjoyed it. You've enjoyed all the meals. You've enjoyed all the red meat. You've enjoyed all the oily food. The food tastes nice. You've enjoyed all the thick lalo. We had lavo that day, and they had the kaivaka soso with thick lalo and the wapipoki. Thank you, Auntie Diso Rabuka, all the way from the Northern Division. Well, our chef was India Rambono, and the food was so nice and rich. Like for me, I'm not supposed to be taking anything coconut. That's one of my 5 top allergies. But I got my tablets on the side, which is the wrong thing to do. I got the tablets on the side and they were laughing. I said, I'm looking at that kaivak soso. I would really like to try it. So I had one kaivak soso and I had my tablet on the side. And it's not supposed to be. But natamangay ko bakangataktiko natamangay ko kanya nalumanis misudungo. Nangonolis me kinivali sa me normal talambulo tabale mo countertaka, leven under the cow, leven na vakarakara, boy man na toan, do na kera kabit yolo. Va kabar-kabar naksar nga
may lemu na su ni ika se su ni toa meronga ni Kauti na se detoxification me na kakana uro and may kanya na vida na singa sanda me laksivita. Well, that's for health tips. And also do your walking if you can. Not as much as what we're telling you to go and join the gym or do so vigorous exercise. For us, we start with walking and stretching. That he is our instructor, fitness instructor. We have the count of 20, like we can do all these stretches. When we are good, it's 20. It's like 2 sets of 10. When we are just half good, it's 10. When we are like down out, which I believe it's going to be our Monday. When we start after a very long time, then it's 5. But at least it's something. Something is moving. Your body is going somewhere. And do those little stretches at home. You can even do it at home. Or walk the distance. And go to the seawall if you're in Suva. Walk with your partner in the night. Or bring your grandchildren and have fun with them. Or even if your home is close to a riverbank. Or, even up there in the mountains. Or we can do in a coro. Just for trekking. Just do a little bit of walking. That helps. That helps. So for 2024, remember, activities that you need to move your body, especially as you get older like us, and the food that you eat. Have a quick look and assessment on the plate. It's supposed to be 3/4, half grain, and the other half is supposed to be brown for your meat, and the other brown for your crops, I believe. But majority on the plate, the color should be green. All vegetables for that matter. They are not all green, but you have carrots, you have other colors, pumpkin, so it has to be vegetables. So have those kind of tips with you, and if you haven't had a medical check, please have 2024. Don't wait until it's too late. Don't wait until you really get sick and then you find out that I should have done it a bit earlier. I could have saved this. I could have been proactive. So your medical check must happen for 2024 in whatever level. Private doctor, hospital, or health center. That's for your health, your eating habits, and also your rest. My rest is my challenge. I need to find a right time to go to sleep because I'm always marida at home. Before you go to bed, you're checking the kitchen, you're clearing the clothes, you're folding the laundry. That's why I just admire men. They just stand up, they go and sleep. They can meet their timetable, schedule. When they say they'll sleep at 9, they'll sleep at 9. But for women, I don't believe that we can meet that. With a lot of responsibilities on us. Clearing of the kitchen, returning the house in what it's supposed to be, checking on your children. Like last night I was checking on my children. I know the 3 grandchildren that went out, my grandchild and his friends, I know they went out, but I can't find one of them. So I started calling his number, but he was just downstairs, like that. I can't go to sleep not knowing where they are. I need to know where they are. I need to know that they're good. And clearing the laundry, spin, whatever it can be spun. So when I'm sleeping, something is happening. And when I wake up, at least it's taken me to another stage. Women are women. And that's what comes with us, the responsibilities. So meeting up to the right time for me to sleep, that's my challenge. Which I will try as much to meet at least 2 days in a week to sleep spot on the time that I want to sleep because of the responsibilities that are at hand. So it can be your story as well. And reminder to all of us, and start your new year with a positive perspective. And if you're a believer, increase your faith, believing that whatever that you look out on, it can happen, depending on your faith. And if you haven't been to church, join us tomorrow as we have my TV program starting as early as 5 o'clock. We have programs running right towards the evening. And I believe for the other 2 broadcasters as well, for TV1 and FBC. Whichever station you feel comfortable with, please tune in. If you are not accessible to the TV screens or on your phone on the wireless, then listen and tune into the radio station on Radio Fiji 1 for FBC. Then I'm definite we have our programs running, as well as other churches as well, I believe, have some of their clips that are being aired. So you have no reason to say, or no excuse to say that you may not be able to attend church tomorrow. You may not physically be in the church, but pick the message from any practical broadcaster out there that can be the voice to you in your spiritual announcement for the year. On that note, Vinakava Kalevo for joining us for the Family Table Talk this morning, and we say thank you, and we look forward to have you back with us
next Saturday at 7:30 a.m. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on Facebook page. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.